superior extremity. But similarly, before going to the lymphatic drainage of the inferior extremity, we have got certain aspect of the venous drainage of the lymphatic venous drainage of the inferior extremity, so that you can understand the lymphatic drainage of the inferior extremity. The venous drainage of the inferior extremity, like the superior extremity, it has got, it is the mic. Venous drainage of the inferior extremity also, like a superior extremity, has got a superficial set and a deep set. Superficial set of veins lie in the superficial fascia and deep set of veins lie in the under the deep fascia. And like the superior extremity, the peripheral deep veins are accompanied by accompanied the arteries in a pair. So we call them the veni comitentes. Mone porche? Veni comitentes. Here the veni comitentes of the radial artery, ulnar artery. Similarly, in inferior extremity also there is a veni comitentes of the your tibial artery, anterior tibial artery, posterior tibial artery. But here we come when the the axillary vein, there is a no veni comitentes, because it is a large vein, thick muscular wall, so there is a no veni comitentes. Similarly, here the femoral vein also not accompanied by the veni comitentes. And like the superior extremity vein, already you know, in the superior extremity there is a dorsal venous arch formed by the digital veins. I am not going into details of the veins, because the classes will be dealt by in your next class by Professor Banerjee, so that if I do all the veins, then he will be left with nothing. So just simply to have an idea about the veins, so that you can have idea about the lymphatic system. Similarly, in the inferior extremity also, there is a venous arch. There is a venous arch formed by the digital veins joined to form the metatarsal vein, which form the venous arch. It is the medial side, it is the lateral side. It is the medial side, it is the lateral side. So there is a venous arch. And from the medial side, you know, here we start the basilic vein, and the lateral side the cephalic vein. Mone porche ki? Take similarly, from the medial end of the dorsal venous arch, supplement by the medial marginal vein of the great toe, start the longest vein in our body, that is the great saphenous vein. Great saphenous vein, which is a preaxial vein, great saphenous vein. These great saphenous vein passing in front of the inferior extremity, and saphenous vein, short saphenous vein lying on the lateral side of the leg. The great saphenous vein terminates here, and short saphenous vein terminates here. So the main venous drainage of the superficial fascia and superficial skin is by the great saphenous vein. And there are
Deep veins are accompanying the artery, that is the popliteal vein, femoral vein, etc. There are another group of veins this is the great saphenous vein. দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখো, this is the medial malleolus, this is the lateral malleolus. দেখতে পাচ্ছ এই যে bony prominence, it is the medial malleolus, it is the lateral malleolus. Great saphenous passes in front of the medial malleolus. One finger in front, 2.5 centimeter, passing in front, but the small saphenous vein passes behind the lateral malleolus. সুতরাং তোমরা যদি ল্যাটারাল ম্যালিউলাসের সামনে খোঁজো স্মল স্যাফেনাস ভেইন পাবে না, আবার মিডিয়াল ম্যালিউলাসের পেছনে খুঁজলে গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন পাবে না। অ্যানাটমির ইম্পর্টেন্সটা এখানে, কুইক আইসোলেশন। তাহলে গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন পাসেস ইন ফ্রন্ট of the medial malleolus and small saphenous vein passes behind the lateral malleolus. Great saphenous vein এখান থেকে পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি, small saphenous vein এর পর দেখতে পাচ্ছি না, কেন? পেছনে চলে গেছে, posterior সাইডে চলে গেছে। এই যে small saphenous vein, এই যে। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট হচ্ছে perforating veins, very important, especially for clinical anatomy and surgery. Perforating veins. Perforating veins are those which connect the deep veins, tibial veins, popliteal veins, femoral veins. They are the deep veins accompanying the deep arteries, femoral artery, tibial artery, etc. And superficial veins, I have already told you, the great saphenous vein and small saphenous vein and its tributaries. And there are certain veins which connect the deep veins with the small saphenous, with the superficial veins. These are called perforating veins because it perforates the deep fossa, sometimes perforates the muscles to make a communication. These are called the perforator veins. All the veins of the inferior extremity are valves. They have got valves so that blood flow can occur in only one direction. For example, in the great saphenous vein, blood flow occurs from below upwards. It cannot go downwards. If blood tries to downwards, the valves are closed. It's open, and when this is open and blood can flow upwards. Similarly, these perforating veins, the valves are such so that blood from the superficial veins only go towards the deep veins, not in reverse direction. So these are important communication to help the blood flow in the inferior extremity. These are called the perforators, and perforators are more or less fixed in anatomical site. Kalke details se podbe. So these are the perforators. Look, these are valves are present inside so that blood can go in this direction. এখানে গেলে আটকে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, very important question for applied anatomy. Soleus is regarded as a peripheral heart. Heart তো এখানে, এখানে একটা মাসেল রয়েছে, বিগ মাসেল, সোলিয়াস। সোলিয়াসকেও আমরা বলি পেরিফেরাল হার্ট। ওয়াই? তার আগে জানতে হবে ভেনাস ড্রেনেজ এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি কিভাবে হচ্ছে। কিছুটা আমি বলেছিলাম, ঘুমিয়ে গেছে, কালকে বোধহয় খুব নাচানাচি করেছে। হ্যাঁ, থাক ঘুমা। আচ্ছা, এই পেরিফেরাল কি কি বলেছিলাম? এগেইনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি যেতে গেলে একটা তো ভালভস আছে, বিলো যেতে পারবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে ভেনি কমিটেন্টিস, মনে পড়ছে কি?
The artery flows in this direction, and artery can contract. It has got a well-built muscle wall. When this muscle contracts, energy is developed. Energy is developed. This energy is transmitted to the venous wall, which helps, this energy helps propelling of blood towards this direction. এই যে এনার্জি ডেভেলপ করলো, এই এনার্জিটা ভেনাস ওয়ালে ট্রান্সফার্ড হয়ে যায়, পাশেই রয়েছে। এই এনার্জিটা হেল্প করে ব্লাডকে ওপরের দিকে টানার। ভেনাস ওয়ালটাও তখন কনস্ট্রিক্ট করছে ওপরে, আর ভাল্ব থাকার জন্য নিচে নামবে না, ওপরেই উঠবে। তাহলে সেইটা গেল একটা। নেক্সট হচ্ছে ভিসে টার্গো। ভিসে টার্গো কি? একটা ল্যাটিন টার্ম, নেগেটিভ প্রেশার যখন হয়, একটা ফিজিক্সের টার্ম। when the diaphragm পড়িয়ে দিয়েছি, in inspiration diaphragm descends so that pleural space as well as the medicine also descends, so the volume increases. As the volume increases, P into 1 by V, so the pressure decreases. Volume increase মানে pressure decrease. Charles law না Boyle's law. So volume যখন decrease হচ্ছে, it becomes more negative. So more negative pressure sucks this blood towards the thorax, and this sucking of blood towards the thorax we call visa turbo. আরেকটা যেটা লাস্টে বলছি, it is more important. The especially in the deep muscle, especially in the soleus, এইবারে যেটা বলছি, soleus is a big muscle. In soleus there are venous small vessel, but it is dilated and communicated with each other. So venous capillaries are like that. These are enlarged, not like a simple capillaries. It is dilated and holds more blood than the ordinary venous small venules. It can hold more blood than the normal venules because it is dilated and tortuous. So in resting condition, blood is accumulated here and stores blood. When we are, these venous sinuses store huge amount of blood when we are standing or sleep, especially in sleeping. And the movement of the venous blood is very sluggish, খুব slow. But when soleus contracts, when the soleus contracts, this contraction of the muscle fibers also contracts this, so that blood like a heart pushed upwards. When heart pumps, the blood flow outwards through the artery. Similarly, when the soleus in action, soleus contracts, it pushes the blood, venous blood, towards the upwards direction, like a heart. অনবরত মাসল কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, সোলিয়াস কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, অ্যান্ড ব্লাডটাও পড়ে যাচ্ছে, আবার না হচ্ছে, আবার পাম্প করছে, লাইক এ হার্ট. So helps in the venous return. So soleus is called a peripheral heart. It is central heart, it is the peripheral heart. Very important question. এটার একটা খারাপ দিকও আছে. আমরা যদি স্পেশালি দ্য বেড রিডেন পেশেন্ট,
if lies in a bed for a prolonged time, this venous blood is accumulated here, lying, so venous flow is sluggish. যদি নদী মধ্যে যদি ফ্লো চলে যায় কি হয়, সেডিমেন্ট পড়ে যায়। যে কোনো নর্দমার মধ্যে যদি ড্রেনের মধ্যে যদি ফ্লো না থাকে, কাদা পড়ে যাচ্ছে, সেডিমেন্ট বলি। ঠিক সিমিলারলি এইখানে স্লাগিশ ব্লাডে তোমরা প্যাথোলজিতে পড়বে, দেয়ার ইজ এন ফর্মেশন অফ থ্রম্বাস। ফর্মেশন অফ থ্রম্বাস, ব্লাড ক্লট করে যায় এবং থ্রম্বাস ফর্মেশন হয়। এই থ্রম্বাস মে বি ডিসলজড, এক সময় থ্রম্বাসটা ডিসলজ করে গেল এখান থেকে, অ্যান্ড ইট ফ্লো towards upwards and ultimately come to the heart, and through the heart it may passes to the artery to block the blood vessel of the important organs. We call thrombosis by embolism. So ভালো দিকেও আছে, খারাপ দিকেও আছে। যাকে এটা বলে দিলাম, আর কালকে ডিটেলসে পড়বে ভেরিকোজ ভেন। এবার দেরি হয়ে যাচ্ছে, পাল্টে দাও, পরপর পাল্টে দাও, পাল্টে দাও, পাল্টে দাও। এরপরে আমরা পাল্টে দাও, পাল্টে দাও। এই যখন এই সুপারফিশিয়াল ভেইনস বিকাম ডাইলেটেড, টর্চুয়াস অ্যান্ড ইলংগেটেড, তাকে বলি আমরা ভেরিকোজ ভেইন। সাধারণত ভেরিকোজ ভেইন হয় ডিউ টু ইনকম্পিটেন্সি অফ দ্য ভালভস, স্পেশালি অফ দ্য পারফোরেটার্স। আজকে আর কিছু বলছি না, নেক্সট কালকে পড়বে ভেরিকোজ ভেইন। ছেড়ে দাও, ইম্পর্টেন্ট লং কোশ্চেন, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। সব ভেরিকোজ ভেইনের ছবি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এবারে তাহলে আমরা এগুলি জানলাম। এরপরে হচ্ছে আজকের টপিক যেটা, উইথ দিস আইডিয়া উই ক্যান গো টু দ্য লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি। Like the superficial extremity, the inferior extremity has got a lymphatic drainage, has got a lymph nodes and the lymph vessels. The lymph nodes are arranged in a superficial set and a deep set. Superficial set lies in the superficial fascia, deep set, deep nodes, deep lymph nodes lie deep to the deep fascia, right? তাহলে ফার্স্টে সুপারফিশিয়াল সেট, there is a ligament here known as the inguinal ligament. ঠিক এইখানে inguinal ligament. Come on. The superficial set lying in two columns. One is the horizontal, another is the vertical. I am now dealing the superficial lymphatic drainage, lymph nodes, and these lymph nodes, as it lies just below the inguinal ligament, we call superficial inguinal nodes. Classification: superficial inguinal nodes are arranged in a horizontal set and a vertical set. Horizontal set again are classified under two subclassified: lateral set and a medial set. And vertical set is a one. This is the vertical set.
হলো? এবার আমরা কি পড়িয়েছিলাম আগে সুপিরিয়ক্সে? ইফারেন্ট অ্যান্ড অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট কোথার থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে, অ্যাফারেন্টগুলি বলি পাল্টে। আচ্ছা, ফিমোরাল শীথ সম্বন্ধে আইডিয়া আছে তো? ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল, ফিমোরাল শীথ ইজ এ শীথ লাইক এ ফানেল শেপের শীথ, base towards the inguinal ligament, apex towards here, a deep fascial sheath, and there are 3 compartments within the sheath. One is the lateral compartment, contains the femoral artery and femoral branch of the genitofemoral nerve. One is the intermediate compartment, contains the femoral vein, and was the medial compartment which contains loose areolar tissue, few lymphatics and 1 lymph node, known as the lymph node of Cloquet. So mainly this medial compartment is nothing, and mainly the femoral hernia, any protrusion of the abdominal organ or part of organ passing through this medial ring and medial compartment of the femoral sheath. And bhalo kore shono, medial most compartment of the femoral sheath is also known as femoral canal. এইটা হচ্ছে femoral sheath আর এইটা হচ্ছে femoral canal, and hernia occurs through the femoral canal. এইখান দিয়ে অ্যাবডোমেনের ধরো ইন্টেস্টাইনের একটা পার্ট এখান দিয়ে আপার পার্ট অফ দ্য লেগে চলে গেছে, তাকে আমরা বলি ফিমোরাল হার্নিয়া। আর যখন ইঙ্গুইনাল রিজন দিয়ে স্ক্রোটামে যায় তাকে আমরা বলি ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। আসবে, ডিটেলসে পড়তে হবে। নেক্সট, এই যে সো ইট ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল সেট, ইট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল সেট, ল্যাটারাল সেট, মিডিয়াল সেট, ভার্টিক্যাল সেট। এরপরে যেটা হবে অ্যাফারেন্ট, অ্যাফারেন্ট অফ ল্যাটারাল সেট। অ্যাফারেন্ট অফ কোথার থেকে আসছে? ভার্টিক্যাল সেট, যে এই হরিজন্টাল সেট যেটা রয়েছে, মেইনলি ইট ডাজন্ট ড্রেন মেইনলি দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি, ইট ড্রেনস মেইনলি দিস লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন। সো ল্যাটারাল সেট, হ্যাঁ কিছুটা ভুল হলো, গ্লুটিয়াল রিজনটা ড্রেন করে, আমার ভুল হয়েছে একটু। গ্লুটিয়াল রিজন ইজ আন্ডার দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি। ল্যাটারাল সেট অফ দ্য হরিজন্টাল গ্রুপ অফ lymph nodes drain the gluteal region, superficial fascia and skin only. Deeper structure will be drained by the deep nodes, like muscles and other structure will be drained by the lymph nodes. So what I am telling, the lymphatic drainage afferent being the skin and superficial fascia. So if there is an infection, if there is a cancer of the skin of that afferent area, that particular lymph nodes will be involved. If there is a cancer in the gluteal skin, then the lateral group of lymph nodes will be enlarged. So the cancer spread to the lymph nodes, so cancer now spreading towards, prognosis is bad. যদি এখানে স্কিন ক্যান্সার আছে, লিম্ফ নোড ইনভলভ হয়নি, প্রগনোসিস গুড। সুতরাং লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি কি ড্রেন করে? ল্যাটারাল পার্টে গ্লুটিয়াল রিজিয়ন অফ দ্য করসপন্ডিং সাইড, অ্যান্ট্রোল্যাটারাল বা ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য anterior abdominal wall below the umbilicus, above the umbilicus এর সবগুলি কিন্তু অ্যাক্সিলারি নোডে যাবে। সো আম্বিলিক্যাল রিজন প্লেনটাকে বলা হয় ওয়াটারশেড লাইন। একটা টিনের চালের এইখানটাকে বলা হয় ওয়াটারশেড লাইন। জল যদি বৃষ্টি পড়ে, এদিকের জল এদিকে যায়, এদিকের জল এদিকে যায়, সুতরাং যে উঁচু জায়গাটা থাকছে তাকে আমরা বলি ওয়াটারশেড লাইন। সো আম্বিলিক্যাল প্লেন ইজ দ্য ওয়াটারশেড লাইন, কারণ এখানকার lymphatic drainage will go to the inguinal lymph node, এখানকার lymphatic drainage will go to the axillary nodes. সো এইখানে যদি ক্যান্সার হয় স্কিনে, এই নোডস ইনভলভ হবে, এইখানে যদি ক্যান্সার হয় এই নোডস ইনভলভ হবে।
এইগুলি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। কেমন? তাহলে কি হলো, কি কি তাহলে ড্রেন করছে? গ্লুটিয়াল রিজন অ্যান্ড ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য বিলো দ্য আম্বিলিকাস গেল, বাস শেষ। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, পাল্টে দাও, মিডিয়াল সাইড। আচ্ছা ছেড়ে দাও, এখানে থাক। মিডিয়াল সাইড অফ lymph nodes drain mainly anterior abdominal wall below the umbilicus. ল্যাটারালটা কোনটা ছিল? ল্যাটারাল অ্যান্ড পস্টেরিয়ার। কেমন? আর এইখানে হচ্ছে anterior abdominal wall below the umbilicus goes to the medial group of superficial lymph nodes. এছাড়াও scrotum, in case of a male, scrotum, আচ্ছা ভালো করে শোনো, এইটাকে বলে স্ক্রোটাম। স্ক্রোটামের ভেতরে থাকে টেস্টিস, দ্য সেক্স গ্ল্যান্ড, আর এইটাকে বলে পেনিস। এবং যে পেনিসের যে সামনের দিকের অংশটাকে বলে গ্ল্যান্স পেনিস, which is covered by a fold of skin known as the prepuce. কেন এতটা বলছি এইবারে বুঝতে পারবে। স্ক্রোটাম and the skin of the penis with the prepuce. prepuce কি? যেটা গ্ল্যান্সটাকে কভার করে রাখছে, দ্যাট ইজ রিট্রাক্টেবল, যেটা স্কিনটাকে, তাকে কি বলে? prepuce. তাহলে skin of the scrotum, skin and superficial tissue of the scrotum and the skin and superficial tissue of the penis with prepuce are drained by the medial group of lymph nodes, superficial nodes. গ্ল্যান্স পেনিস নয়, গ্ল্যান্স পেনিস কিন্তু সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোডসে ড্রেইন করে না, খেয়াল থাকে যেন। পেনিসের ডিপার স্ট্রাকচার ড্রেইন টু দ্য মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, স্কিন, সুপারফিশিয়াল টিস্যু অ্যান্ড দ্য পেনিস অলসো, কর্পস ক্যাভার্নাস স্পঞ্জিওসাম অলসো ড্রেইন, পরে পড়বে, আর ড্রেইনড ইনটু দ্য মিডিয়াল গ্রুপ অফ সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোড এক্সেপ্ট গ্ল্যান্স পেনিস। গেল? So penis, scrotum, not testis, লিখে রাখো, not testis. testis এখানে ড্রেন করে না, টেস্টে ড্রেন করে অ্যাবডোমেনে, অ্যাবডোমিনাল লিম্ফ নোডে, প্যারায়োটিক লিম্ফ নোডসে। এগুলি ফর ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। গেল? মেয়েদের ক্ষেত্রে ভালভা অ্যান্ড ভ্যাজাইনা, পাল্টে দাও, vulva and vagina drain করে medial group of lymph nodes, and also আমাদের যদি অ্যানাল ক্যানেল দেখো, অ্যানাল ক্যানেল ইন্টের একটা লাইন আছে, তাকে বলে পেকটিনেট লাইন, শিখবে তোমরা। এই পেকটিনেট লাইনের বিলো যেটা ড্রেন করে মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, সো অ্যানাল ক্যানেল বিলো দ্য পেকটিনেট লাইন আর ড্রেনড ইনটু দ্য মিডিয়াল গ্রুপ অফ সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোডস। এইবারে কি হলো, কেন এতটা ইম্পর্টেন্ট? এইখানে একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করলো, এই জায়গাটা একটা শক্ত কি লাগছে, তুমি এক্সামিন করলে, ইয়েস, ডায়াগনোসিস করলে লিম্ফ নোডস, মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস হয়েছে। এবার তুমি ওকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ছেড়ে দিলে, কিছুই হলো না, পেশেন্টের আরও বাড়লো। আলটিমেটলি আরেকজন ডাক্তারের কাছে গেল, সে ভালো করে এক্সামিন করে পিআর করে দেখে বললো, আরে তোমার তো ক্যান্সার হয়েছে অ্যানাল ক্যানেলের লোয়ারে। ডায়াগনোস করলো, ট্রিটমেন্ট হলো, তুমি বুড়বক বনে গেলে। তুমি ভাবলে সিম্পল নোটস, কোথাও ফোড়া হয়েছে বা কোথাও ইনফেকশন হয়েছে, তার জন্য হয়েছে, অ্যামক্সিসিলিন ক্ল্যাভোলিনিক অ্যাসিড দিয়ে ছেড়ে দিলে, এবং সারা জায়গায় রটে গেল, তুমি ধরতেই পারলে না। সুতরাং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কোয়াক ডাক্তার সবই করতে পারে, কিন্তু একটা কেসও তোমার হাতে যেন মিস না হয়। সুতরাং যখনই এই লিম্ফ নোড হবে, শুধু স্কিন বা এই জাতীয় দেখবো না, আমরা অ্যানাল ক্যানেল এক্সামিন করব, আমরা ভালভা ভ্যাজাইনার হিস্ট্রি নেব, আমরা স্ক্রোটাম পেনিস দেখব যে ওখানে কোনো সোয়েলিং বা হার্ট নোডুল হয়েছে কিনা। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড লাভলিনেস অফ দ্য মেডিকেল সায়েন্স, যেটা একজনই ভালো ডাক্তার পারবে, খারাপ ডাক্তার পারবে না। সুতরাং
এখানে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আবার রিপিট করি কি কি হচ্ছে। অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, বিলো দ্য আম্বিলিকাস, এটা লিখতেই হবে। নাম্বার 2 স্ক্রোটাম অ্যান্ড পেনিস অ্যান্ড প্রিপিউস। নাম্বার 3 ভালভা অ্যান্ড ভ্যাজাইনা in case of a female, lower part of vagina, and anal canal below the pectinate line. পাল্টেন না না এর চলে আসো ওইদিকে, না 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 প্রথম থেকে আবার করো। আচ্ছা ছেড়ে দাও, গেল। এবার হচ্ছে ভার্টিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস। এই ভার্টিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস মেইনলি ড্রেন the whole of the inferior extremity except the area drained by the area of the skin, which is the venous drainage are according to the small saphenous vein, that is the lateral and posterior part of the leg, lateral part of the leg and posterior part of the leg, যেটা টেরিটরি ছিল স্মল স্যাফেনাস ভেনের। তার মানে কি গ্রেট স্যাফেনাস ভেন দিয়ে যেখানে ড্রেন করছে, সো হোল অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য লেগ, medial part of the leg, all part of the thigh are drained by the vertical group of inguinal lymph nodes, superficial inguinal lymph nodes. তাহলে বাকি রইল কি lateral part of the leg and posterior part of the leg, which is drained into another group of deep lymph nodes known as the popliteal lymph nodes. একটা peculiarity, superficial drainage drain into the deep lobe, popliteal group of lymph nodes is a deep lymph nodes. তাহলে superficial group afferent হয়ে গেল। efferent কি করে? efferent from these nodes all goes above and drain into external group of lymph nodes, abdominal aorta. In the abdomen it divides into two arteries, common iliac arteries. Common iliac artery again divided internal iliac and external iliac artery. External iliac artery is continued as a femoral artery. Just when it passes through the inguinal ligament, the external iliac artery will turn the femoral artery, like the subclavian artery become the axillary artery. So it is the abdominal aorta at the level of T4 vertebra. It divides into two common iliac arteries. Two common iliac artery divided into the internal iliac and external iliac artery. External iliac artery when passes through the inguinal ligament, it is termed, name is changed, we call the femoral artery. So femoral artery of the external iliac artery. Galo. Around the external iliac artery there is an lymph nodes, which is called external iliac group of lymph nodes, and all these drain into external group of lymph nodes, and few lymphatic of the vertical cell also passes through the femoral in front of the femoral sheath to drain into the external group of lymph nodes. Finished. তাহলে সুপারফিশিয়াল গ্রুপ শেষ হয়ে গেল। ছেড়ে দাও। আচ্ছা, ডিপ গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস। ডিপ গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস প্রায় শেষ হয়েছে, হুইচ drain mainly the deeper parts of the inferior extremity, that is the muscles, vessels, etc. Deep group of lymph nodes are mainly 3 to 4 in number. This is the femoral sheath. This is the lateral compartment, intermediate compartment, and a medial compartment. This is the femoral artery, femoral vein, and femoral canal. And here is the drain the great saphenous vein.
piercing the cribriform fossa, great saphenous vein. The deep group of lymph nodes lie along the femoral vein. One lie here below the joining of the great saphenous vein and femoral vein. One lie in the femoral canal, medial most compartment of the femoral sheath, and one lies here, mouth of the femoral sheath, which is closed by a loose irregular tissue we call femoral septum. And the middle group, which lies in the femoral canal, agei bolechi medial most compartment contain loose irregular tissue and one lymph node. And this lymph node we call gland of Cloquet. So, this lymph node is very important. It is called gland of Cloquet, and here it lies in the loose irregular tissue covering the femoral canal. So, 3, sometimes 4 deep lymph nodes are there, which is called deep group of lymph nodes, which mainly drain the deeper parts of the nodes and also the glans penis. Glans penis, এইখানে glans penis drain করছে. So, cancer of the glans penis, the lymph node will be deeper, and their reference also drain ultimately to the external iliac, then to the common iliac group of lymph nodes. মোটামুটি এইটা তোমাদের lymph nodes. আচ্ছা, আরেকটা ডিপ গ্রুপ অফ lymph nodes আছে, popliteal lymph nodes, which is lie in the popliteal fossa, which drain the deeper parts of the leg, posterior part, and also the superficial lymphatics passing along the small saphenous vein. তাহলে popliteal lymph nodes are peculiar nodes which not only drain the deeper lymphatics, also drain the superficial lymphatics also. Which superficial lymphatics? Which courses along the short saphenous vein. বাস ছেড়ে দাও, আজকের মতো এখানেই শেষ, বন্ধ করো। তাহলে মোটামুটি হয়ে গেল, তোমাদের ইনফেক্স শুরু হয়ে গেল। কালকে তোমাদের ভেনাসে ভেরিকোস ভেনটা ভালো করে পড়ো, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।